So let me start. Okay, so last time we proved uh, the following formula for the function hn. So last time, maybe let me. Uh, last time we proved the following, that hn, which is generating series for so informally it's generating series for generalized double Hurwitz numbers, which is written in x variables. We proved that the following expression for this hn, so it's hn of, say, of x1 etc xn, is u1 un u1 as a sum of graphs over simple connected graphs, but okay, something like this, where wkl, where this w is a weight on edges of the graphs, gamma is again a graph, vk vl are vertices, and vkvl is an edge. Graphs or connected for samples. Yeah. Because of here we don't have bullet, so this is a generating series for connected, generalized, connected generalized double Hurwitz numbers. And these u are operators. So let me write explicitly what we had. WKL was exponent of h squared UK So we proved it both. I mean, we finished the proof on the Semner effect, and something like this. We had S of UL H Z L D over D Z L ZK L over ZK minus ZL squared, and the U was the following operator, which take a function in z variable and obtain a function in x variable. But okay, let me finish the formula. So sum over m from 1 to infinity, xy, and then sum over r from 0 to infinity. This d, the rth derivative of this function phi, which is not this phi is not very simple, but it's okay, and it's so we saw the 2 weeks ago how it appears, this phi z I, the coefficient in front of this monomial of the following guy. And here I had a mistake last time. So you need to also have index for ui. Yes, thanks. And last time it was a misprint here, so here should be the denominator, this UH S of UH, which yes, which I forgot about last time, but we proved without it. But yeah, so in fact, if you look at the previous lecture notes and the seminar notes, you will see that this factor, in fact, this denominator in fact appears in the process of commuting J operators.
and this this operator acting on. Okay, let And me no, see. it's not from commuting, it's from the formula of the bolt J. So this is not it. Yes, it appears there, and then after commuting Arrives after it commute. it survives. So it act on this some function f small, and okay, the f0 phi 0 is 1, and phi m of y is equal to exponent of some psi y plus 2 minus I minus 1 over 2 h bar, where psi is any formal power series which starts from without free term, and it appears in the eigenvalue of d curly d operator. So okay, we had this definition quite many times, and okay, and this formula, uh, in fact, we stated like maybe 2 or 3 weeks ago that we want to obtain this type of formula, some summation over some graphs, and it's nice, but it has one. So it not so nice that that we actually need for proving topological recursion, because of here, because of it is not finite. If we say if we want to obtain say hgn, which is coefficient in front of h to the power 2g minus 2 plus n in hn, then in this here we obtain some here we obtain an infinite summation over m. This infinite summation over m, it still be in this hgn, because of here you see h. So if you look on this expression, you see that h here everywhere go together with u. So we have here h squared ukul, ukh, ulh, uih, and here also uih and uih. Here we have a one, okay, maybe one There is only additional. one place where it counts without H, but still their powers are related. Yes, 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 yes. So after we are taking here the coefficient in front of h bar to some fixed power, these infinite sum over r will come finite numbers. So we obtain some finite expression in u, but we still have infinite summation over m, and this is a problem because of we want to study some properties of this hgn, in fact, function. So we want to prove some nice properties of this hgn function to prove topological recursion, and to prove those properties, it is crucial to have rational expression for this hgn. Can we pause for a moment? Sorry? Can we pause for a moment? Yes, yes. So first of all, is this formula clear? So do you remember it from the previous our sessions? And is everything in this formula clear? And do you remember how did we get it? So the logic was quite simple. Do you remember? The logic was that we had this correlator, then we replaced J with J both, right? And then we
found the formula for J bull, and then we computed the exponentials of J operators, right? And we write precisely this formula. But so far, as has been said just now, this formula is not much better than the original one, because we still have infinite summation in M, and this is an infinite series in X. So we cannot actually use anything useful from here so far. But what we want to do is to find a new formula for U, which will be a finite combination of something. But is the formula so far clear? Все ли ясно? В этой формуле все ли части ее понятны, и помните, откуда она взялась? Ну, хотя бы примерно. Просто расскажите, мы коротко можем прокомментировать. Что-нибудь вот, в первую очередь, понятно ли все, что в нее входит, как она сама работает, эта формула? И второй вопрос, помните ли вы, откуда она взялась? Ну, может быть, второй вопрос довольно сложный, но да, ну, хотя бы верите ли вы, что мы действительно ее доказали на... Как она сама работает, понятно? Да. Хотим выскажите свои сомнения. На вход у нас входила функция psi. С самого начала у нас все задавалось функцией psi и коэффициентами q. Вон q, вы видите, они в и входят там с самого начала. Да, вот здесь q. Psi, она входит в φ. Все определяется именно. Да, то есть изначально давайте я напишу, может быть, это все равно понадобится, чтобы напомнить, да, ну, в какой-то момент понадобится, что изначально у нас была, то есть совсем в начале... Так, а запись у нас включена, кстати? Да. У нас была функция z, которая сумма по всем лямбда, сумма по всем разбиениям, e в степени сумма, значит, ij из лямбда, from lambda, e to the power psi of h j minus psi, s lambda of... Well, you have extra e, just psi. You already have one exponential. Yes. Psi of h j minus I. Yeah, thank you. S lambda of p1, p2, etc. S lambda of q1 over h bar, etc. So we started with the following generating series, and we said that hn dot, so hn... I already write formula for hn without dot, because we will be so this is okay because of this is connected to this z, so hn with dot is the following guy. It is dn z over dp k1, etc. dp kn, free term, and then x1 to the power ki, k1, etc. xn to the power kn. So we started initially with the following data. Yes. And this hn bullet is a generating series for not only connected numbers. And for hn is the same, you replace z with log z. Yes. For hn without that. Right? The same formula, but when instead of z, you put log z. We discussed it last time, right? Есть вопросы про то, как работает вот формула, которая выше красным написана? Все ли ее куски понятны, как они работают? То есть мы стартуем, ну вот, то есть если забыть про все, то вот у нас есть WKL, это какая-то такая большая штука. Ну вот, соответственно, ее можно ограничить, если мы хотим, когда мы хотим что-то посчитать, мы считаем, значит, HGN какой-то конкретный, то есть мы фиксируем GN, значит, у нас выпадают какие-то графы, мы суммируем, мы по этим графам перемножаем вот эти громадные WKL и применяем к ним какие-то жуткие операторы. Один забыли. Понятно, надо скобку закрыть и -1.
Да. Опять. Спасибо. -1 и скобку закрыть как раз. Компоненты скобку закрыть? Нет, скобку до этого закрыть. Нет, до -1 скобку закрыть. Ой, до -1 скобку закрыть, да. Закрыть скобку и потом -1. Да, и потом вот применяется такой громадный оператор U, тоже, столько раз, сколько мы взяли тут n, и что-то получается. Ну вот Своим U и Z. То есть каждый U, они действуют просто отдельно по только своим переменным. Угу. Да, U1 действует, да. Ну и получается что-то жуткое. UI ты коммутируешь, да? Да, и более того, получается что-то бесконечное, потому что тут вот есть вот эта вот бесконечная сумма. А если вы, вот как некоторые уже посмотрели, значит, утверждается, что от этой бесконечной суммы можно избавиться, можно получить в итоге конечные выражения. И вот этим мы сегодня займемся. Получим... Конечное выражение нам нужно, чтобы потом... Ну вот мы хотим доказывать путевые уравнения, свойства проекции. Да? Вот когда у вас есть бесконечное выражение, если вы докажете что-то про отдельный член его, это вам ничего не даст, потому что при взятии всего бесконечного ряда может что угодно произойти. В смысле с утверждением про путевое уравнение. Например. А если вы получите конечное выражение, если вы для каждого его слагаемого вы покажете, что, допустим, путевое уравнение выполняется, то все отлично будет. Ну да, то есть, очень грубо говоря, нам нужно будет доказывать что-то, если вы помните, то как устроены омега GN из топологической рекурсии. У них такие свойства, что у них это рациональные мироморфные формы, то есть рациональные функции, там умножить на какие-то dz1, dz2, dz3, у которых полюса у этих рациональных функций, то есть знаменатели полюса в некоторых определенных точках, а именно там вот в критических значениях функции x от z. И нигде больше. Соответственно, когда мы вот из этих HGN потом сконструируем омега GN, то мы хотели бы понимать, что это рациональные функции. А пока что у нас это какие-то бесконечные выражения, про которые мы, конечно, не только не понимаем, что они рациональные функции, что они там симметричны, например. Ну хорошо, что симметрично, может, понимаем, что про полюса, про их мы ничего не можем сказать, потому что они пока вообще бесконечны. Вот. Но оказывается, что сейчас что-то можно будет с этим сделать. Да, очень важно, что мы должны получить рациональную функцию. Чтобы вообще можно было что-то говорить про путевые уравнения. Ну, мироморфный опыт получен, мы в этом случае всегда у нас спектральная кривая равна 0, поэтому это просто рациональная функция на... Ну да. Ну и то, что симметрично, тут все это, наверное, тоже можно увидеть, но больше пока ничего не увидишь. Так, хорошо, еще какие-то вопросы? Okay, then let me proceed. So today we have, I suppose, we'll have like 5 steps in the proof of the theorem that maybe I'll postpone the formulation, the statement of the theorem, but the idea that we want to somehow eliminate this infinite summation over M. This is our goal. Okay, then the step one is the follows. One. Let me denote by d di xy d over dxy xi d over dxi, and then take this d1 etc dn h gn hn bullet, which is what
what happened? Let me maybe. So who is Hn? Hn was this guy, but in the same time, in terms of correlators, we had that Hn x1 etc xn is a sum over all m1 mn from 1 to infinity x1 the let me say product from I from 1 to m xi to the power mi over mi j mi d e to the power qi j minus I over I h bar tens. And then if I apply this differential operator d capital, then what will happen? I just erase this denominator mi because of like so it appears here from this exponent, and then I should multiply again by x, so the exponent stay the same, and just this denominator disappears. Okay. So d1 gn hn bullet is equal to just sum over m1 etc mn from 1 to infinity product x I m I j m I d e. So okay. Извини. Пропал знаменатель. Да, пропал знаменатель m. Мы продифференцировали, пропал знаменатель m. Больше ничего. Да. Но оказывается, что нам так будет проще. Ну да. So and okay, let me define so this is the definition for d capital. So let the new function d. Let me maybe okay, d1 etc dn hn hat hat. Okay, I don't know. We already introduced this short notation with dh standing for d1 dn. Okay. So let me denote this guy by d hn, and then the new notation d hn hat. This is the sum. This is the infinite in both directions sum in these m variables. So it is sum over m i's from minus infinity to infinity. So maybe let me write x1 to the power m1 etc x n to the power mn j m1 j mn d e. So just the same, but the sum from minus infinity to infinity. Is it clear what is the difference between DHN and hat DHN? So by now we don't know how it's connected with the Hurwitz number with initial some combinatorial Hurwitz numbers or something like that. Just the formal expression in terms of say x variables or okay. Мы умножаем на точке, а перед ними можем как умножать, так и делить. Производную. Так и производная брать, да. Как умножать, так и производная брать. Еще Да. иксы
отрицательный. Да, то есть, но это мы пока ничего не говорим, что это за, как считать этот коррелятор, да, просто тут появляются какие-то еще и J-минусы, они там как-то, может быть, сокращают этот вакуум, в смысле ковакуум, но мы про это пока ничего не говорим, но сейчас скажем через секунду. Нет, они были. Наоборот, нет, производные были, а умножение еще появляется куча умножений. Да, но так как появились минусы, то вот здесь, например, появляется куча умножений, да. Но на самом деле, как вы можете, если чуть-чуть подумать даже сейчас, то умножение, то есть вот как, если вы помните, то вот такая штука равна нулю, потому что, значит, j минус m это умножение на pm, а когда мы берем, а это значит взятие свободного члена, поэтому, когда мы берем свободный член у монома, получается 0. И поэтому тут, в общем-то, на самом деле довольно хорошо видно, что почти всегда ничего не меняется, когда мы добавляем вот эти минусы здесь. И сейчас это как раз мы и докажем. Значит, so the next proposition, so the first. Единственное, что надо точечку добавить. Да. Да, конечно, спасибо. Ну, то есть, вот, да, и тут тоже. Тут что-то очень много точечек. Значит, вот так. Да. Okay, and the proposition is follows that dhn without dot, it is important, is equal to dh. So maybe let me write as follows. So dhgn is equal to dhgn without hat for all for all pairs of jn, gn not equal to 0, 2. So for all jn except gn is equal to 0, 2. And dh 0, 2 is equal to dh 0, 2 without hat plus x1, x2. Is it clear to everyone what is DH hat? We defined it through last session. We had this inclusion formula. So we had the formula how H went through H connected. Свирание только по Either like that, you can just leave out only the sum of connected graphs, or you can just say that implicit formula, how H is expressed in terms of H disconnected is expressed in terms of, right? The same formula we use for DH hat. That's the definition. Yeah, so this connected and disconnected, so DH n with bullet and without bullet connected to each other through their inclusion-exclusion formula as we discussed on the seminar. But in fact, now it also we'll use it, but also on the seminar, I think. So yeah, here this is how DHN and DHGN are connected to each other. Also, as I said, okay, and how the proof looks like. I think let me maybe start the proof on the lecture, and we will finish it on the seminar. Because of there again these details with inclusion-exclusion formula, which maybe is better to go through on the seminar. So let AI plus is the following guy, is the following, say, operator in J, or
if you want the following operator in differential operator in p variables, m x I m d or d. So I just here write the definition for j m operator, and also a minus is the same but with minuses. Minus m j minus m is equal to sum x I to the m to the minus m, sorry, pm. It is a multiplication by p. Okay, and we know the definition, say the initial definition of h, which I already wrote here. So this one, yes. So yes, we know this one, this initial definition for h, and therefore, and okay, for how it looks like for dh, then I state that for dh we have the following in terms of Yes, this. this is. Sorry? Yeah. Yeah, sorry, yes. Okay. So the then who is this dh and bullet in terms of, say, ai plus operators? Do you can help me with writing it? So Do you remember how D is different from H? You need to multiply it with K1 and so on Kn, right? yes. How can one, maybe it will help, yes, it's already written. So how can you then represent DH bullet with A plus operators? So I want to express dh and bullet, as Petr Grish said, dh bullet, dh and bullet in terms of ai plus and this z. But maybe wait for 1 minute. Yeah. Вопрос в том, как представить формулу для DH. Вот DH, надо вспомнить, как она отличается от H. Это я так что... То есть хочется формулу для DH. А плюсов на Z. Ну, вроде надо все I плюсы перемножить и к Z применить. Совершенно верно. Да. Применить к z, ну и подставить p равное нулю опять. Потому что это подстановка p равное нулю никуда не девается. Окей, great. Получилось так. Во-первых, у нас вот то m, которое определение, да? И дальше просто это буквально формула получается. Да. Так, ну хорошо, все согласны с этим? Okay. Okay, then analogously we have the form, the expression. Кто нам что-нибудь скажет? Теперь для DH что нужно? Да. Помните, чем отличался DH от DH крышечки? Да, DH с крышечкой, это, напомню, сумма от минус бесконечности. То же самое, но сумма от минус бесконечности до плюс бесконечности. DH у нас была сумма x в n и g n по m от единицы до бесконечности. А в DH крышке все то же самое, только m от минус бесконечности до плюс бесконечности. Чему равно же нулевое определение? Нулю. Просто а плюс а минус. Так что, ну скажите. Это произведение аитер с плюсом плюс аитер с минусом. Совершенно верно, да. Да. Так, is it clear to everyone?
Okay, and then so what is left to do here is to expand. Any questions? No. Okay, so what is left to do is to expand the brackets here and to see how this A plus differential operators act on this A minus, etc., and to see how this DHN with head is connected to this DHN without head. And so maybe let me left it for the seminar. The statement was about connecting numbers. Yes, and then proceed with the inclusion exclusion formula, because of here we have connected series. Сейчас. То есть у нас А минус, когда мы берем P, то есть если у нас А минус стоит самый левый, то по вакууму его нулевой действует. Ну да, потому что Да. вот, если вы в терминах последней строчки, это когда вы P в конце кладете 0, если у вас было минус слева, то у вас все выражение умножилось на какое-то P. То есть нам надо научиться коммутировать так, чтобы минусики ушли влево, а плюсики вправо? Ну, просто надо раскрыть скобки и посмотреть, мы сделаем на семинаре. То есть коммутировать мы не будем. Там ничего не надо, там тут все коммутирует. Ну, в смысле, это будут какие-то... Мы просто в терминах P операторов все это увидим. Хорошо. Так, ну вот, в общем, такая идея, и дальше предлагаю ее реализовать на семинаре. И значит, следствие, corollary, corollary definition, that we had this definition for this operator U capital, and now we can define U hat operators. So U I hat. Маленький вопрос, как U с крышкой может отличаться от U? Какие предположения, как мы собираемся определить теперь с крышкой? So U I hat F on X again. So any ideas? What will be the difference between this guy and with the hat? Но если m от минус бесконечно суммируется, там непонятно, что... Все нормально, потому что m надо убрать из энергии, потому Да. что мы теперь не H, а DH. Это была формула для H, а мы теперь рассматриваем DH. Как раз мы для этого и пришли к DH, чтобы можно было... So, да, Вадим прав, действительно. Okay, so it's a sum from over m from minus infinity to plus infinity, and x without dividing by m, and then just the same. И легко видеть, что все наши предыдущие обсуждения точно так же будут работать, и можно сделать вывод, что DH с крышкой, они выражаются через вот эти U. Да, so the definition is this, and the corollary is that the DHGN for GN not equal to 0, 2 is equal to, so coefficient in front of 2g minus 2 plus n in this UN hat, etc., U1 hat, sum over all simple connected graphs, product of the on edges, again W, just the same WKL. M равно нулю мы включаем. Почему нет? Here, so you see, if you look at U and erase this denominator,
it's absolutely okay to have m is equal to 0 because we know who is phi 0, etc., etc. Oops. Ну, надо проверить, что, что включение равно нулю на самом деле на что не влияет. Ну, это правда, да. Хороший вопрос, потому что нужно это отдельно проверить. Его не было. Когда мы вот добавляли формулы через G, там было видно, что это на что не влияет, потому что G 0 равно нулю. Ну, а здесь надо просто посмотреть, что определение этого U действительно... Ну, m равно нулю, да, это корректно. Но это действительно корректно, да. Хорошо, это, значит, был шаг 1. Мы перешли... Ну, вот тут осталась эта задача для семинара, но мы перешли от таких сумм от нуля до бесконечности к суммам от минус бесконечности до бесконечности. Теперь делаем формулу не для h, а для dh. Ну, окей. Значит, теперь следующий шаг 2. So the next step 2, we, in fact, in topological, so maybe you remember that in topological recursion, we have a spectral curve with, say, some function x of z and y of z. And now we introduce the formal change of variables in the origin, which will be this x function on the spectral curve. So in topological recursion, and now I want to perform the following change of variables. X of z is equal to z over e to the power psi of y of z. And in fact, in topological recursion, this x of z will be this x in topological recursion, and y... In topological recursion, we usually use, I think, small x. So small x is log of capital X. Yes. But so we will see it next time. Now we have x capital, but... Maybe you can write it in the right that small x. Yes. So we have small x in topological recursion, and small x is equal to log of capital X. Y от Z. Сейчас скажу. Какой вопрос? Что такое Y? So y, yes, y here, y is equal to sum of qi z to the power I. So this q, which we had in the Schur function expansion and in u, are in fact coefficient in this function y. In fact, in examples, here I write q as a formal power series, but in the certain examples it will be some polynomials or just a monomial. If for example, for simple Hurwitz numbers, all q except of q1 is equal to 0 and q1 is equal to 1. But if it's something more complicated, we'll see that it can also be some logarithm of a rational function as well. Yeah. And for example, for monotone Hurwitz numbers, you can see it in the homework that again y is equal to z. Yes, and then psi also we specialize psi in each certain example, and for monotone Hurwitz numbers, for example, psi is equal to some logarithm of 1 over 1 minus y. So yeah, but in general, we prove it for psi also any formal power series. Okay, so we have this change of now. For today, you can forget about that this connection with topological recursion. It's just a formal change of variables. And also we need what? We need this
again we had this di, which is xi d over dxi, and I want to rewrite it in terms of z, and so let me denote by q. Is the following is z. Let me write z over x dx over dz. So what is it? It is so we know this expression, and so what is z over x dx over dz? So it's equal to e to the power psi of y of z dx over dz. Yes. Maybe you can just write the answer. It's I mean we don't have too much time. Yes. Yeah. So maybe let me left it as an exercise. Yes. So then, so the exercise. Okay. The problem 2. Yes. Okay. That it is equal to. So this is equal to. This is equal to what? To 1. Okay. 1 second. Yes, 1 minus z psi prime of y prime of z, and this is equal to 1 over q zi d over dzi. Okay, so it's a problem 2. Yes, I think you are right that we do not have too much time. So it's a not very hard computation. Okay, so I just rewrite this d operator in terms of z variable because of we have this dh, and now we want to rewrite it in. We finally want to rewrite it in terms of z variables, and also define two new guys. In fact, instead of phi functions, we'll have L0 and LR instead of phi 0 and phi m. The following guys. So maybe let me write exp of v dy s of h d over dy minus 1 bracket psi and bracket, and LR is d over dy plus v psi prime of y r L0. So we'll see that it just instead of, in fact, these L are instead of phi function. Okay, and now we in 3 steps want to change variables from x1 etc xn to z1 zn, and in fact magically this, after this change of variables, this summation over m disappears. So say proposition 2 state the following, that if we have any two regular series, so just power series, maybe let me say a of y and b of u, any two power series. Там делим там, на d по d y, то как бы одна штука сокращается и остается ряд, который можно упростить.
Что? Через второй вопрос. Делим один дифференциальный оператор на другой. Где? Еще раз. Вот здесь? Но это на самом деле не деление, на самом деле это мы раскладываем в ряд. Да, будет начинаться, там не будет... Да, там все нормально. Потому что S, оно начинается с единицы. Ряд для S большого начинается с единицы. Единицы? Да. Вот проверить по определению. Ряд для S большого начинается с единицы. Экспонента плюс экспонент. Нет, там экспонент минус экспонент. Там экспонента, давайте я напомню, что S от U это e в степени u пополам минус e в степени u пополам делить на u. Да, то есть когда отношения такие дифференциальных операторов, имеется в виду, что мы раскладываем ряд по h, и коэффициент при всей степени h это просто уже нормальный дифференциальный оператор. Да, это мы рассматриваем как да. Если это начинается с единицы, то так и есть. Никаких здесь дифференциальных операторов в отрицательных степенях не будет. Да, окей, значит, и такое пока ничем не мотивированное утверждение 2, что вот такая, если мы возьмем два ряда, то такая сумма d по dy, d, опять же, rt производная, окей, dr over dy to the power r, y is to 0, then coefficient e uy b of u is equal to dra dy u to the power r b u. So you see we can erase this taken this multiplying by exponent and put in y is equal to 0. We can erase it and just write this way. If you look at u, definition of u again, you see here some exponent and this taken y is equal to 0. So you might believe us that it is somehow well needed. So it's somehow the like simplification of something connected to U operator. Okay, and the proof is follows. So let me start with the left hand side of this. Okay, then what is in fact what is in fact this taken of coefficient in front of u to the power r in the product, this exponent times multiplied by b. I can write it as this sum of products. I can write it as to like product of two sums. Yes, and I can write it as two sums over r and over k. This now d r plus k of a, and then yes, a here, y is equal to 0, and here say u to the power k from u from the exponent and u to the power r in b. Okay. Хорошо? То есть я просто беру по отдельности не коэффициент его произведения, я по отдельности у каждого множителя беру коэффициент
Дальше суммирую по всем таким взятиям. Хорошо? Так. Или все уже погрязли в определениях? Не, ну это понятно. Хорошо. Сейчас. А дальше давайте раскроем экспоненту. Значит, экспонента это просто, значит, y. Если что такое... Давайте возьмем, точнее, коэффициент у экспонента. Что такое коэффициент у в степени k у этой экспоненты? Ну, останется что-то вроде y в степени k делить на k факториал. Давайте я это напишу. Значит, expand the exponent. So we obtain sum, just rewrite it. Oops. Y is equal to 0. Then y to the power k over k factorial and u to the power r b of u. Окей. Ну а теперь давайте посмотрим, что тут написано. Ну, на самом деле, тут написана формула Тейлора. Когда мы говорим, что тут мы дифференцируем k производная a в точке y, от y в точке y равно нулю умножить на y в k и делить на k факториал. Да? Поэтому эта сумма по k, она просто замечательно уходит. И остается просто... And so we obtain just the summation over r. Yes, u to the power r b of u. Окей? Так. Ну, я считаю, что я доказал. Кто-нибудь согласен? Какие вопросы есть? Ну, то есть первый шаг просто вместо взятия коэффициента у произведения мы взяли коэффициент по отдельности и тут переписали, добавили второе суммирование. Потом просто раскрыли экспоненту. И потом заметили, что это просто формула Тейлора. И получилось вот так. Окей? Так. Петр Игоревич, там как вы... Я просто вас не очень вижу, слышу. Ну, вроде так, есть вопрос? Вроде всё. Ну, хорошо. Тогда, значит, это был... It was step 2. And step 3... it's about the connection between L and phi, and let me left it for the seminar. So the following, say it's proposition 3, which is equal to problem 3 for the seminar. That phi m of y is equal to e to the power m psi of y L0 m y h bar, and so the earth derivative of y is equal to LR psi LR. So it is in fact you have to compute, rewrite the definition of L using the definition of S, and then look at the definition of phi in terms of this psi,
and it's not very hard to see this statement. So we'll prove it on the seminar. Считается, что L0 это многочлен. Скажите еще раз. Ну, L0 это не ряд ПВ, это многочлен, да? L0... Нет, Ну, почему? Это тоже ряд, да. Ну, как мы взяли, M поставили в ряд. В смысле, что значит подставить тут вместо VM? Ну, при каждой фиксированной степени H это действительно многочлен. Да. Да, при каждой фиксированной степени, правильно, это многочлен, это хорошее замечание, действительно, что это многочлен is a polynomial in so in each in M when we take a coefficient in front of h to some power. Ну, давайте это на семинаре подробно обсудим. Ну да, да. Хорошо. И тогда, значит, это был шаг 3, and so the step 4, maybe the final one more or less, that we have the following. So if we have in mind this change of variables, that x of z is equal to z over e to the power psi of y of z, and we have any Laurent series, say again a in z variable, x variable. So okay, we had in x variable, yeah, any, and h is any Laurent series in let me maybe let me write from z variables to x variables, okay, in z variable, in z, then z to the power m e m psi of y h is equal to coefficient in front of x 1 over q h, and it is just the same as to write that sum over m from infinity to minus infinity to infinity, x to the power m z to the power coefficient in front of z to the power m e m psi of y h is equal to 1 over q h. Yes. Hopefully yes. Yeah. So if we perform this summation for m, then in the right hand side we obtain just this 1 over q acting on h, and in the left hand side we have this one. And in fact, this is what we want. We eliminate this summation over m. This is somehow connected with the Lagrange inversion or Lagrange-Burman inversion formula in formal power series when we perform the change of variables, but in maybe more tricky form. So it's a proposition
4. We have 9 minutes left for the lecture. Yeah, but we started maybe 5 minutes late. 5 minutes late. Окей, ну понятно ли утверждение? Здесь подразумевается с правой части, что когда говорится, что коэффициент при x венты у какого-то выражения, подразумевается, что вы обратили x от z и обратили, сказали, что z от x у вас есть формальный ряд. Это типовично при наших условиях на psi y, который начинается с единицы, то есть там, сумма начинается с единицы у psi y, это обратимый ряд, получается, x. И z от x тоже можно написать как формальный ряд. И подставляем его вместо z, в h, если это формальный ряд равно по z, он тогда получается от x. И тогда можно уже брать коэффициент для x. И почему это точно? Зачем? Нет, сейчас утверждение понятно, да? Ну, а сейчас будет понятно. Мы, то есть... С помощью вот этих вот, которые были сформулированы несколько propositions, значит, мы сможем свернуть наш оператор U в конечную формулу. Ну вот смотрите, у нас оператор U он ровно такой формы, как вот я сейчас обвел синим. То есть это сумма от m, сумма по m, x степени m, коэффициент при z степени m, экспонента умножить на какой-то ряд h. Все это уничтожается, остается только один делить на q. Если мы посмотрим на U, то она в точности такого вида. Но там вот это вот еще до этого убьется тоже с помощью одних из предыдущих propositions. M у нас уже нет. Напишем. Ну да, давайте докажем это и потом напишем, что получается. Ну, в общем, идейно вот так вот, что это сейчас нам очень хорошо поможет. Последнее предложение нам нужно, а потом мы уже докажем то, что хотим про это. Ну хорошо, вот сейчас хотим вот это доказать. Упс. Значит, коэффициент при z степени m e to the power m psi y h. Давайте я так скажу, что это вычет. Ну что такое коэффициент при z степени m? Это я могу поделить на z степени m плюс 1 и взять вычет. Тут, ну и dz написать, да. Вот такое формальное действие. Вроде ничего не произошло пока. Значит, дальше... Мы можем записать как вычет, да? Всем понятно? Ну просто по определению вычет это коэффициент при z минус 1. Поэтому я тут поделил на z степень m плюс 1, чтобы... Поэтому коэффициент при z в степени m у этой штуки, это, ну, вроде как раз сходится все, да? Потом просто вставляем формулу как Да. z через x выражается. Теперь вот у нас есть тут z в степени m плюс 1, e в степени m psi делить на z в степени m плюс 1. Значит, остается 1z в знаменателе, а все остальное x становится тоже в знаменателе. Соответственно, вычет при z равно нулю, h делить на z x в степени m dz. Ничего не произошло, да? Опять ничего не произошло, просто по вот этой формуле. Теперь дальше... Что такое... Давайте Q вспомним. Значит, Q... Сейчас. Значит, где-то тут было... Осталось... Вот, что Q... Вот это сейчас нам пригодится. Это z делить на x, не ниже, ну хорошо, не важно. Но мне кажется, можно ниже использовать прямо определение Q. Вот это, да. Вот это. Давайте я скопирую, просто чтобы на него смотреть. Да, что вот Q такое, соответственно, теперь что мы хотим? dz выразить через dx хотим. Ну да, то есть это значит что? Вот давайте в скобочках тут сейчас посчитаем. Значит, dz это что такое? Ну вот это z делить на qx dx. Ну давайте сюда и подставим. Вот сюда. Получается вычет
ну, вычет при z равно нулю, у нас x функция от z. Равно нулю причем, что z равно нулю Тогда же, когда x равно нулю. Да, значит, я вместо dz подставляю вот эту штуку, получается z сокращается, h остается, получается q и еще один x добавляется в знаменатель, и dx. Ну, отлично. I need to switch back to English, I guess. Yes, sorry. And okay, great. And now again, let me go back from residue to the coefficient in front of x to the power m. And I state that we already obtained what we want to, because of what is it? It is again coefficient in front of x to the power m of h over q, so of 1 over q acting on h, just the same as in the first step. And so we're done with this proposition. Do you agree? From this formulation, we get the corollary, which is written to the right in the upper line. Так, хорошо, ну вот все согласны с тем, что мы вот это доказали, и, соответственно, вот это получили тоже. Здесь, поскольку бывают, в принципе, это все ряд лорана может быть, то могут быть отрицательные степени x, поэтому надо суммировать от минус бесконечности до бесконечности. Ну хорошо. Значит, вопросов нет, давайте тогда я продолжу. Значит, это я говорю, что это заканчивается, это the end of step 4 and finally step 5. That what we had the following, that Здесь предполагали, что h может быть равен лорану. Что? Да. Нет, вопрос был, откуда могут быть отрицательные степени x. Я сказал, мы предполагали, что h может быть равен лорану. Да. Ну и у нас, замечу, что у нас тут они были. Не в этом U, а в U с крышкой. Где U с крышкой? Прошу прощения, вот здесь они были. А что входит вообще в отрицательной степени z? Потому что, например, есть W отрицательной степени z, вполне себе встречаются W KN. Хорошо, ну и последнее, значит, это proposition 5. Действительно, как это все связано с тем, что нам нужно. Вот следующим образом, что сумма, so I state that the following expression for so we have this expression, which is very much similar to u hat, u to the power r, z to the power m, exponent u y of z, h of u z. Не h используется, потому что h у нас уже использовалось для производящих функций суммируется, а здесь другая. Ну, давайте a. А тоже использовалось для оператора. Ну, там были аиты, а тут просто без и. Is equal to sum overall j and r. Маленький x мы нигде не используем. Да. Маленький x завтра, в следующий раз будут. Когда мы будем говорить про топологическую рекурсию. В определении оператора U он... Нет, тоже x маленький, x большой везде. Да, везде x большой. Я старался писать x большой везде. X большой. Хорошо. Oops. U r a of u z. For any Laurent series A.
For any Laurent series A, yes, for any Laurent series in Z. Whose coefficients are polynomials in U. Any Laurent series in Z. Whose coefficients are infinite series in H bar. Yes. Are polynomials in U. Yes. With coefficients infinite series in H bar and whose coefficients are polynomial in U. Whose coefficients are polynomial in U. Так, окей. Пум. And again x is equal to x of z, which is equal to z over e to the power psi of. Здесь это степень. Там был индекс, а здесь это степень. У нас только 1х, У нас только 1х в этом, наверное. Да. Но здесь я не пишу, что x и-то у меня, а просто x, чтобы поменьше писать. И теперь, а дальше, если мы применим вот это... В конце закрыть во второй строчке. Что? В самом конце закрыть скобку во второй строчке. Да, спасибо. И дальше, если я применю это к ряду U, давайте я сразу напишу... Напомните, какое это x z под x, чтобы было понятно. Да. И дальше давайте я сразу, я боюсь, что я не успею немножко с доказательством. Я скажу, что дальше apply this proposition to A is equal to EU S of U H Q D minus 1 Y over U H S of U H and any F small, then we obtain that U I hat F of Z now. So after this change of variable, Everything is in Z. yeah, everything in Z is equal to sum over J and R. Мы можем доказать, что на семинаре как раз сложится. Да, я думаю, что да. И, в общем, значит, после того, как мы... То есть вот осталось, нужно доказать это proposition 5, и тогда автоматически уже мы получим вот такое утверждение для U, такое новое выражение для U. Я пропустил тут D где-то. Да, вначале. D сумма по J, DJ. И если я пишу тут I, то я должен тут написать I. И Q тоже на самом деле тогда I. E в степени U и T. А эта штука уже конечная. А эта штука, тут уже все h-бар входят вместе с U, и когда мы берем коэффициент при U, то уже конечно по h. И коэффициент при h-бар, прошу прощения, коэффициент при U здесь, и коэффициент при h-бар, когда мы берем hn, это получается конечное. Ну, вот то же самое должен написать тут y от z делить на u h s. Домашнее задание. Ну, то есть, да, вот эта формула в точности написана в домашнем задании уже. И вот когда вы будете делать домашнее задание, вы увидите, что, ну, собственно, мы сейчас еще это обсудим, но там на примере будет видно, что когда вы рассмотрите конкретно G и N, когда G и N фиксированы. То есть конкретную psi, конкретную y. Нет, подожди, без конкретных psi и y, да? Ну да, без конкретных даже. Ну, вы увидите при конкретных, да. Вы видите, что psi и y пока произвольные, абсолютно произвольные формальные ряды. А вот эта формула, когда вы зафиксируете G и N, то есть возьмете коэффициент при фиксированной степени h, окажется, что здесь сумма по G и N
становится конечным, потому что они просто все нули начинаются в какой-то момент. И это просто получится явно конечное выражение от небольшого количества штук. То есть там от производных пси, от производных y, от q и z. То есть от всего этого получится рациональное выражение без всяких предположений о том, как устроены y и пси. Это будет конечная рациональная формула, когда вы фиксируете gn для вот этого dh большого. То есть получится конечное рациональное выражение, общее для всех видов чисел выразов. А потом вот вы в домашнем задании, вы его просто получите для случая 0,3, это явное рациональное выражение, а там, собственно, написано. А потом вы проверите, что если действительно подставить конкретный случай psi y, то это будет совпадать с тем, что мы раньше. Но это общее выражение, которое вы одинаково можете использовать для абсолютно любых чисел выразов, ну, такого типа, для любых psi y. Ну, давайте действительно тогда доказательство proposition 5 тоже оставим на семинар, потому что уже все. Все-таки почему оно конечное становится, когда фиксируем степень h? Ну или можно после перерыва это обсудить. Нет, но тут, мне кажется, это довольно хорошо видно все-таки. Тут везде, ну, для этого, хорошо, чтобы это увидеть, все-таки надо написать формулу для h, которая получается. А формула для h получается такая. Ну, или для... Ну, хорошо, давайте напишу... Давайте это увидим действительно. Значит, что... Как выглядит... Чтобы она была как... Ну да, вот у нас есть формула для u, а как выглядит теперь dh, да? dh никак не изменился с начала лекции, ну или... Нет, не с начала, с середины лекции, когда мы поняли, что он не отличается от... Почти не отличается от dh hat. То есть для gn неравного 0,2 мы знаем, что d1, dn, hgn это коэффициент при h в степени 2g минус 2 плюс n. У, вот опять un, u1, сумма по графам. Да, с крышкой. Произведение по всем ребрам. WKL минус 1, где WKL тоже никак... В смысле WKL, где WKL тоже никак не поменялось. Это вот та экспонента. Я напомню, что значит WKL это экспонента там h квадрат, UK, UL. Ну, в общем, везде здесь U и H входят вместе. Единственное место, где U входит отдельно от H, это вот там. После коэффициента R, видите, E в степени U на S от R. Там единственное место, где U входит отдельно. И поэтому... Тут вот... Тут сейчас я... Да, тут немножко изменилось, потому что вот здесь стали... Мы же... Теперь у нас WKL это функция от... Ну, в смысле, я их переписал, вместо Z, D по DZ, тут теперь Q написано. Но... Это не важно, как писать это. Да, это не важно, как написать. Ну да, но действительно вот и U задано вот этим. И действительно единственное место, где U входит без H, то есть мы тут пойдем коэффициент при H в степени 2G минус 2 плюс N, и тут суммируем по... Тут единственное, где U входит без H, это вот здесь, да? Да. Да. Если там из-за минус единички, там все равно H будет заходить. Упс. Из-за минус единички там все равно H будет ходить, совершенно верно. Да. Вот это, здесь Y, да. Да, вот здесь вот, поскольку здесь минус 1, это очень важно, как раз действительно, что U умножается хотя бы на одно H. И не в точности совпадают степени, но U везде входит все равно умноженный в какую-то степень H. И поэтому, когда вы считаете коэффициент при U в этой, а вы до этого зафиксировали степень H, то слишком высокие степени U не могут входить, потому что степень H, она будет на самом деле не меньше. Не меньше, чем сейчас. Но они могут отличаться там в 2 раза максимум. Ну да. Степень U и степень H максимально, при фиксировании степени H U не может быть больше, чем в 2 раза больше.
Ну, да, хорошо. А R уже... Значит, R уже ограничено. R у нас получается до в конкретном этой штуке, когда вы берете какую-то степень h, вот R не больше, чем удвоенная эта степень идет. То есть R уже ограничено. А теперь надо заметить, что в LR входит в R. Оно тоже входит при фиксированном R, у него есть некая максимальная степень. И поэтому сумма пажи тоже ограничена. То есть я правильно понимаю, что все это было ради того, чтобы там минус единичка появилась при S? Вот раньше у нас было то же самое, только S было без минус единицы. Вот здесь? Да. Ну, Ну, в частности, да. Но не только, потому что у нас Ну, была сумма M. у нас была вот эта сумма по m, которая до замены x на z, которая, ну вот, где она там? Вот эта сумма по m. В первую очередь важно, что сумма по M была. Да. Сумма по M была бесконечной. Это был ряд по X бесконечный, но такое и будет. То есть сумма по m там пропала в шаге 3 или 4, мне кажется, а... Нет, в шаге 4. Вот здесь пропала сумма по m, а вот здесь действительно, где вот здесь, да, пропала эта минус единичка. Так, а понятно, почему еще раз, вот, что LR — это конечное выражение... Ну давайте открою LR, да. LR, где его определение? Вот, да. Смотрим, кто такой L0? Опять при фиксированной степени h, да? При фиксированной степени h, видите, здесь опять v, из-за того, что здесь есть минус единичка, v входит тоже вместе с h, когда вы фиксируете степень h, а здесь, соответственно, когда r фиксировано, то тоже v, приходящее отсюда, ограничивается максимальной r степени. И все, поэтому в LR, опять при фиксированной степени h, у вас v не бывает больше, чем какая-то фиксированная величина. Все, соответственно, у вас в эту сумму конечно. И вы их можете посчитать прям явно, или когда у вас уже фиксировано, вы можете посчитать их явно, и это будет рациональное выражение от производных psi, y, z. Вот можете посчитать, так, например, это написано до 0,3. Там явная формула, домашнее задание приведена. Ну и вы, собственно, ее докажете в домашнем задании. Ну все. Ну и поскольку это рациональное выражение, когда у вас psi, например, такие, что psi' рациональный, y' рациональный, вы автоматически получаете, что вся функция dh становится рациональной. И тогда мы можем уже рассуждать о топологической рекурсии. Но это будем делать на последнем занятии через неделю. Так, есть ли вопросы еще? Так, ну хорошо, давайте, можем сейчас сегодня чуть поменьше перерыв сделать, до 5, например, чтобы мы, потому что у нас довольно много задач, если вы не успеете. Ну, давайте до 3 все-таки, чтобы уж... А А то уже 13:35.